Today we'll talk about second nominative, دوهم nominative په جمله کې. The subject of a sentence is always in the nominative. یعنی د subject چې د فاعل چې د په جمله کې همیشه په nominative حالت کې راځي. For example, der Mann kommt aus Frankreich. The man is from France. یعنی دا کس چې د فرانس څخه ده. Here the man is a subject of the sentence but in a nominative form. Sometimes there is also a second nominative in the sentence. While بعضی وخت په جمله کې دویم nominative هم راځي. For example, with the verb sein. د کوم سره دی sein له verb سره. Sein verb are those verbs for example that we have in English. For example, is, am, are, was, and were. لکه موږ چې په انګلیسي کې لرو was, were, is, am, are چې دي دغه. نو دا په جرمني کې موږ بعضې لرو لکه ist, sind. نو یو دپاره موږ بیا سره استعمالولی شو. No, der Mann ist ein Feinschmecker. For example, der Mann ist ein Feinschmecker. Here we have der Mann ist ein Feinschmecker. Der Mann is subject in nominative form, ist the verb, sein verb, ein Feinschmecker is a second nominative. The meaning of sentence is the man is foodie or gourmet. یعنی دلته اوس موږ لرو nominative حالت کې subject بیا verb لرو او بیا دوهم nominative لرو. این یا کس چې د خوراکي ده یا د خوراک علاقمند ده. The second nominative gives more detail about the subject. So now we can understand why we use the second nominative. In منګل ته اوس پوهیږو چې ولې موږ دویم nominative استعمالو. Because this give more detail about the subject. Here the man is a subject and here is a second nominative. This gives more detail. In دغه چې دا نور معلومات ورکوي. The man is what? The man is a foodie. Foodie means this give more detail about the subject. این دلته نور معلومات ورکوي دي شخص په اړه چې هغه د چې د خوراک علاقمند دی، خوراک خوښي. It can only be used with a few verbs. یعنې دا موږ بعضو فعلونو سره استعمالولی شو. For example, هغه وربونه چې دي werden and bleiben as well as sein. And we can use that with werden, bleiben and sein verbs. یعنې دغو وربونو سره موږ چې استعمالولی شو. These verbs link the subject to a noun in nominative. دغه فعلونه چې دي link یعنې روابط یا تړي دغه subject to a noun د اسم سره په nominative حالت کې and the nominative سره. Nominative articles. Here is another overview of some nominative articles that you have already studied. In دلته چې دا لنډه کتنه بیا ورته کو nominative articleونو ته موږ مخکې هم دا شکل لوستلی وو. nominative چې دي masculine. nominative masculine article der, ein, kein, mein. And we have feminine nominative article die, einer, keiner, meiner. And we have a neuter nominative article das, ein, kein, mein. And we have plural nominative article die, keiner, meiner. So one thing I want to mention, this is not a standard grammatical concept. In that this your معیاري مفهوم نه ده, but we can use sometimes. It can be used sometimes. بعض وختونه چې استعمالېدلی شي. Just only give more details about the subject of our nominative, the second nominative. And this was all about our today lesson, and we will learn more about the nouns in next